nuclear over-Hauser enhancement. This method is discovered by Overhaus. So that this method is known as nuclear over-Hauser enhancement. Then, what is nuclear over-Hauser enhancement method? This method is very useful in studying molecular geometry of the compound. For studying molecular geometry of the compound. Molecular geometry of the compound. Also, it tells whether the two protons are in close within the molecule or not. The two protons are close or not in a molecule. One limitation of this method is the line intensity observed in the normal spectrum may not be the same as the decoupled spectrum. This is the limitation of this method. Then what is this Overhauser enhancement method? Consider a hypothetical molecule . Here we are considering a hypothetical molecule. Then CHA, CHB. In this compound, these two protons are in close proximity. Then, when we irradiate a nucleus, the excited nucleus undergo a spin relaxation. When we irradiate a nucleus, the excited nucleus undergo a spin relaxation. That is, transfer of its spin energy to that of adjacent nucleus. For example, if we irradiate Hb proton, then this proton gets stimulated and the stimulation is transferred through space to relaxation mechanism of HA. So, the signal will appear more intense by 15 to 50%. The intensity of HA proton signal will increases. That is, if the intensity of HA signal is increased by the double irradiating Hb proton, then the protons HA and Hb must be in close proximity in a molecule. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡബിൾ ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഡബിൾ ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കും ആ മോളിക്യൂളിന്റെ. അങ്ങനെ എക്സൈറ്റേഷൻ വഴി സ്പേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും? ആ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. If the intensity of a proton signal is increased by double irradiating the neighboring proton, then the protons must be in close proximity in a molecule. Then another example is carbon,
COH, CH3, CH3H. Here there are three types of protons. First one is CH3A, which is trans to COH. Then second one is CH3B, which is cis to COH. Then third one is HC. This CH3 proton is cis to HC. Cis to HC. Then this methyl proton is trans to HC. On irradiating the cis methyl group, HC shows 17% increasing in the intensity. നമ്മൾ മീഥൈൽ പ്രോട്ടോൺ സിസ് ആയ പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള മീഥൈൽ പ്രോട്ടോണെ ഡബിൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ സ്പിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് HC പ്രോട്ടോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ HC പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Then when we irradiating trans-methyl group, it does not affect the intensity of HC proton. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ ട്രാൻസ്മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് HC പ്രോട്ടോൺ എന്തായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്? ക്ലോസ് ആയിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ട്രാൻസ്മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡബിൾ ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്താലും HC പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. So this method is useful to determine the stereochemical relationship in the molecule. അതായത് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സിസ് ആണോ ട്രാൻസ് പൊസിഷനിലാണോ കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. This method is very useful in studying the molecular geometry of the molecule. So what is NOE or nuclear overhauser enhancement method? The intensity of a NMR signal is enhanced by double irradiation of another proton. The intensity of NMR signal is enhanced by double irradiation of another proton. This is known as nuclear overhauser enhancement. This effect can be either positive or negative. In C13 interacting with proton, the effect is positive. In carbon 13 nucleus, the interacting with proton effect is positive. Here, the distance should be less than 5 angstrom unit. The distance between the neighboring proton should be less than 5 angstrom unit. In case of heteronucleus, the intensity is increases by 3. In case of homonucleus, the intensity is increases by 0.5. So in NOE method, the double irradiation of one of the proton will enhances the intensity of neighboring proton. What is the mechanism is observed in this method? The dipole-dipole relaxation between two spin-active nucleus. Dipole-dipole relaxation between
to spin-active nucleus. So the spatially adjacent neighboring nuclei undergo a cross relaxation of spin polarization. ഇതിനെയാണ് NOE മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു NMR സിഗ്നലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? അതിന്റെ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോണെ ഡബിൾ ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയർ ഓവർപോസർ എൻഹാൻസ്മെന്റ്.